Yogah Karmasu Kaushalam. Good morning to one and all. Today, it's my opportunity that I am giving my inputs not as an expert, as whatever I have known from up till now, I will be disclosing with you. Topic of the today's lecture is intellectual property rights and patent procedure. These are the fundamental points which will be considered in today's lecture. What is intellectual property? Types of intellectual property in India, introduction to patent, patentability criteria, elements of a patent document, process of patenting in India, international provisions, patent registration in India and abroad, IPR in biological sciences, traditional knowledge, digital library, patent tools. What is intellectual property? As we all know, when we were in school or colleges, and when a question was asked in classes by teachers, we got angry when someone spoke loudly the correct answer that we spoke slowly, or when someone took credit of work done by us. This is natural because we know that this work or this idea or this right answer is mine. આપણે શાળા કોલેજોમાં આવું ઘણીવાર ફીલ કર્યું હશે કે આ મારો વિચાર છે, મારો પ્રોજેક્ટ છે, મારું વર્ક છે અને એ સર પાસે સીધું જ એ પોતાના નામથી કઈ રીતે રજૂ કરી શકે અને છતાં એ રજૂ થઈ જાય અને એના નામથી એ વર્ક આવી જાય. તો આવી બાબતો જે આપણે ફીલ કરીએ છીએ, તો એ બાબતો માટે આવી ફિલિંગ માંથી બહાર આવવા માટે આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીના રાઇટ્સ છે. એના આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ ની સાથે તમે તમારા રાઇટ્સ નો ઉપયોગ કરશો એટલે તમે એની ક્રેડિટ તમે પોતે લઈ શકશો, તમારા વિચારોની, તમારા વર્કની, તમારા સંસાધનોની અને તમારા જે કાંઈ રિસર્ચના તમારા એચિવમેન્ટ્સ છે એની ક્રેડિટ તમે પોતે લઈ શકો. એ માટે આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ એના વિશે આપણે સમજણ મેળવવી જરૂરી બને છે. An idea, creation, invention, literary and artistic works, design, symbols, name and images used in commerce is known as intellectual property. In short, the possessions which are intangible in nature are intellectual properties, giving our identity to our idea or any creation made by us. Simply, it is the matter of intellectual property right. Types of intellectual property. These are the different types of intellectual property: copyright, trademark, trade secrets, industrial designs, patent, geographical indications, the Protection of Plant Variants and Farmers' Right Act, layout designs of integrated circuits, plant breeders' right. Types of intellectual property. Here the chart of types with well-known examples. Firstly, patent is an exclusive right granted for an innovation that generally provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem like discovery of telephone. While copyright refers to the legal rights provided by law to the original creator of the work in the fields of literature and computer software. Example for the tune of a song. Trademark is a unique symbol that is capable of identifying as well as
differentiating products or services of one organization from those of others. Mark stands for a sign, design, phrase, slogan, symbol, name, numeral, device, or a combination. Essentially, the trademark is anything that identifies a brand to a common consumer. Example for Apple company. Trade secrets deal with a practice or a process of a company that is generally not known outside the company. Trade secret document comprises of technical information involving manufacturing process, experimental research data, formulas, recipes, software algorithms, and a list of product or process recipients. Geographical indication is defined as sign which can be used on produce belonging to a particular geographical location or region and possess qualities or a reputation associated with the region. In geographical indication, there is a string link between the product and its original place of production, such as પાટણના પટોળા. પટોળા અને પાટણ એકબીજા સાથે વણાઈ ગયું છે. પાટણ બોલો તો તરત પટોળા બોલાઈ જાય છે અને પટોળા ક્યાંય પણ આપણે બોલીએ છીએ તો તરત જ પાટણ આપણને યાદ આવી જાય છે. ભાવનગર સાથે ગાંઠિયા એ વણાઈ ગયા છે. ગાંઠિયા બોલો એટલે ભાવનગરી ગાંઠિયા અથવા ભાવનગરના ગાંઠિયા એ બંને એકબીજા સાથે વણાઈ ગયેલા શબ્દો છે. એવું જ રીતે તમે ગોટા તો તરત જ ડાકોર યાદ આવે. તો આ જે શબ્દો એકબીજા સાથે વણાઈ ગયા છે તો ડાકોર, પાટણ, ભાવનગર આ બધા એ એના જીઓગ્રાફિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એના જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન કે આ પર્ટિક્યુલર આ પ્રદેશમાં આ એની વખણાતી આઈટમ છે, આ વસ્તુ છે અને એ રીતે એ પ્રદેશ ઓળખાય છે અથવા તો એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે એ પ્રદેશથી ઓળખાતી હોય છે. The word design is defined as the features of shape, configuration, pattern, ornament, or composition of lines or colors applied to any article. The main object of registration of industrial designs is to protect and incentivize the original creativity of the originator and encourage others to work towards the art of creativity. Example for the design of bottle of Coca-Cola. Coca-Cola ની બોટલ ઉપરથી જ દૂર પડી હોય, કોકોકોલા આપણે વાંચી ન શકતા હોય તો પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ બોટલ છે એ કોકોકોલાની છે, આ થમ્સઅપની છે. એની ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇનથી જ એ પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડ છે એ ઓળખાતી હોય છે. તો એ દરેકને એની ચોક્કસ ડિઝાઇન એ બ્રાન્ડ સાથે વણાઈ ગયેલી હોય છે અને એ ડિઝાઇનથી બ્રાન્ડ અને બ્રાન્ડ એ ડિઝાઇન સાથે ઓળખાતી હોય છે. Semiconductor integrated circuit is defined as the product having transistor or any circuitry element which are formed on a semiconductor material which is designed to perform an electronic circuitry function. Layout design means a layout of circuitry elements like transistor, resistor, capacitor, etc. and lead wires connecting all components have been articulated in a semiconductor integrated circuit. Types of intellectual property. Copyright. આપણને ખ્યાલ છે કે એ પુસ્તકમાં એ સી અને ફરતું રાઉન્ડ કરેલું હોય છે જે ફર્સ્ટ કોપીરાઇટની બાજુમાં ઓલ રાઇટ રિઝર્વ બતાવે છે. તો એ જે કોપીરાઇટ નો એ સિમ્બોલ છે એ પુસ્તકમાં આપણે જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવી જાય છે કે દરેક
હક પ્રકાશકના અને લેખકના રહેશે. તો એ જે કોપીરાઇટ છે એ આપણે ખ્યાલ આવી જાય છે કે કોપીરાઇટ હોવાને કારણે પુસ્તકનો એક પણ પેરેગ્રાફ, એક પણ ચેપ્ટર એ આપણે ક્યાંય એની કોપી કરી શકતા નથી. અને એ જે કોપીરાઇટ છે, કોપી કરી શકતા નથી, તો એનો એક કોપીરાઇટ પુસ્તકનો મળે છે અને લોકો એ લઈ શકે છે. તો એક કોપીરાઇટમાં આપણે જોઈએ, as we see early copyrights protects the expression such as literary, dramatic, musical and artistic work. કોઈ પણ પ્રકારના વર્ક, even though cinematograph films and sound recordings, તો એમાં પણ એ કોપીરાઇટ એનો ભંગ ન થાય એનો ખ્યાલ રાખવાનો હોય છે. Duration of copyright is the lifetime of the author or artist and 60 years counted from the year following the death of the author. 60 વર્ષ અવસાન પછી પણ એનો કોપીરાઇટનો અધિકાર એ ઓથરને મળી શકે છે. અને લાઈફ ટાઈમ તો ખરો જ. તમે કોઈ મૂવીમાં વોર્નિંગ આવે છે, તો એ મૂવીમાં જે વોર્નિંગ આવે છે, તો એ વોર્નિંગ એના કોપીરાઇટ જ છે કે આમાંથી કોઈ ગીત તમે નથી લઈ શકતા, કોઈ ડાયલોગ નથી લઈ શકતા, કોઈ કોપી કરીને કોઈ વિડીયોઝ તમે નથી બતાવી શકતા. તો એ મૂવીના એ વોર્નિંગ શરૂઆતમાં એ બતાવે છે. ચિત્ર સરસ, મોનાલિસાનું સપોઝ ચિત્ર છે, તો એના ચિત્રકારના પોતાના રાઈટ હોય છે કે એ ચિત્રની કોઈ કોપી નથી કરી શકતા, એ ઓરિજિનલ ચિત્ર જ એ પોતે ઉપયોગ કરી શકતા હોય છે. તો આ રીતે એના કોપીરાઇટ મળી શકતા હોય છે. નાવ ટ્રેડમાર્ક. ટ્રેડમાર્ક sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprise, known as trademark. Example, McDonald's and Top Coder. McDonald અને એનો સિમ્બોલ છે સપોઝ, તો એ મેકડોનાલ્ડ્સ ના સિમ્બોલ થી જ દૂરથી ખાલી મેકડોનાલ્ડ્સ નો માત્ર સિમ્બોલ ડ્રો કર્યો છે, આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે આ મેકડોનાલ્ડ્સ ની એજન્સી છે, એની ફ્રેન્ચાઇઝી અહીંયા આપેલી છે. તો માત્ર સિમ્બોલ થી તમે ઓળખી શકો છો, એના ટ્રેડમાર્ક થી ઓળખી શકો છો. અને એ ટ્રેડમાર્ક કોઈ કોપી કરી શકતું નથી, બીજા કોઈ એનો ઉપયોગ કરી શકતું નથી. એ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક જે હોય છે એનો કોઈ ઉપયોગ કરી શકતું નથી. તો મેકડોનાલ્ડ છે, ટોપ કોડર છે, એના ચોક્કસ આ બંનેના ટ્રેડમાર્ક તમને સ્લાઇડમાં અત્યારે જોવા મળે છે. તો there are two types of registered trademarks and unregistered trademarks. બે પ્રકારના ટ્રેડમાર્ક જોવા મળે છે. તો register and unregistered trademark. Term of protection for a trademark is 10 years from the date of application, renewable every 10 years on payment of the requisite fees. તો એમાં 10 વર્ષ નો એ ટ્રેડમાર્ક નો એ તમે એપ્લિકેશન થી લઈ શકો છો, અને પછી એવરી 10 years એ તમારે એને ફીસ ભરી અને તમે એને રિન્યુ કરાવી શકો છો. નાવ patent. Now we will discuss about patent in details as it is most important in our field. Patent is a territorial right which prevent others from commercially exploiting the patent invention. The invention cannot be commercially made, used, distributed, imported or sold by others without the patent owner's consent. Patent owners ની consent વગર તમે કશું જ કરી શકતા નથી. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application. Duration of patent right is 20 years. However, it must be renewed every year during its lifetime.
ખાખરાનું કોઈ મશીન શોધ્યું છે કોઈએ, તો એની પેટન્ટ એને ઇન્ડિયા માટે લીધી છે, તો ભારત માટે એની પેટન્ટ લીધી છે. તો જેણે એની પેટન્ટ લીધી, એ મશીનની ડિઝાઇનની પેટન્ટ લીધી, મશીનની પેટન્ટ લીધી, તે એના વગર હવે કોઈ બનાવી નહીં શકે. કોઈએ બનાવવું હશે તો એની પરમિશન લેવી પડશે, એને સાથે બનાવી શકશે અથવા એ પોતે બનાવી શકશે. તો આ પેટન્ટનું મહત્વ છે. એટલે તમારું આવી કોઈ પણ સંશોધનની એવી કોઈ તમે કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શોધ્યું છે, કોઈ મશીનરી શોધી છે, તો એમાં તમે જો પેટન્ટ લઈ લીધી હશે તો એ તમારા સિવાય પછી કોઈ એ બનાવી શકશે નહીં. અને એમાં પણ ભારતમાં લીધી છે કે કયા દેશ માટે, અલગ અલગ દેશ માટે એ પેટન્ટમાં એપ્લાય થવાનું રહેતું હોય છે. નાઉ પેટેન્ટેબિલિટી ક્રાઇટેરિયા. There is main 3 criteria for the patent, which are novelty, inventive step, industrial applications. The invention should be new and not disclosed to the public anywhere in the world in any form or through any medium. This is novelty. It should be an intensive step. The invention should not be obvious to a person skilled in the art, in the relevant area of technology, and should involve an inventive feature which is distinctive in nature from the previous invention made in the same field. Industrial applications. It will have industrial application. The new product or process should be capable of being made or used in an industry, and it should have economic significance. તમારી શોધ કે વિચાર નવો જ હોવો જોઈએ, તેના પર અગાઉ ક્યારે કામ થયેલું ન હોવું જોઈએ, અને સમાજને ઉપયોગી ઉત્પાદન હોવું જોઈએ. ત્યારે એ આપણે એને એ પેટન્ટેબિલિટી ક્રાઇટેરિયામાં સાંકળી શકીએ છીએ. Now, types of patent. There are 3 types of patent: plant patent, design patent, utility or regular patent. In plant patent, granted for newly developed asexually propagation plants, it provides protection for 20 years. Design patent. A design patent protects ornamental characteristics. The lifespan of design patent is only for 14 years. Design patent no lifespan એ ઓછો છે. Example of design patents are the companies dealing with toys, souvenirs, and industrial manufacturers. Utility or regular patent. It is the type of most common patent used by universities and companies to protect their results of research and development. Research and development માટેના જે યુટિલિટી ઓર રેગ્યુલર પેટન્ટ છે, એ પેટન્ટ એ યુનિવર્સિટી અને આપણા માટે એ અગત્યની પેટન્ટ છે. નાઉ પેટન્ટ એપ્લિકેશન. આપણે એપ્લિકેશન કરવી છે પેટન્ટમાં, એપ્લાય થવું છે, તો કઈ રીતે કરી શકે? તો એમાં patent with complete specification is a document having following components: title of invention, field of inventions, background of invention with regard to drawbacks associated with prior art, object of inventions, a summary of invention, a brief description of accompanying drawing if any, detailed description of invention with reference to example and drawing, and last, claims. Elements of a patent document
There are three main dates which are important in the application procedure and of patent. First is priority date, second is filing date, and third one is publication date. Specification of patent document. The application must consist the abstract of your invention is clear language. Language clear હોવું જોઈએ. તમે શું કહેવા માંગો છો એ બહુ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. Then background of invention should well written and well explained. Summary of process and use must be summarized. Drawing or diagrams of the product, if any, should be included in the application form. Detailed description of invention in its significance must be the part of application form. Sequence listing of all documents. Claims are the legal part of patent. Only what is written in the claims is protected. Claims are not required in provisional application. તમે ક્લેમ્સ તો જ કરી શકશો જો ક્લિયર કટ તમે એપ્લિકેશનમાં જેટલું લખ્યું હશે એનો જ ક્લેમ આપણને મળી શકશે. આ સિવાય આપણે ક્યાંય એનો ક્લેમ કરી શકશું નહીં. એટલે એપ્લિકેશનમાં એ ખૂબ જરૂરી છે કે એ દરેક બાબતો આપણે સ્પષ્ટ દર્શાવવી પડે. Patent rights classified on the basis of invention and law of various countries. Every country has own procedure and criteria of patent right. There are many classifications such as international patent classification, cooperative patent classification, and then United States patent classification. Now, patent procedure in India. Patent procedure starts with the priority date in which one should fill the provisional applications. Then on filling date, filling of complete specification will take place. After the specification completion, publication of application will take place. Published application will be examined by patent examiner. After the examination, patent can be rejected by examiner. Applicant can respond to the rejection and amend the claims. If examiner accepts the patent, then patent will grant and publish. After the publication of granted patent, any interested person can file opposition against the patent. Any opposition માં એ patent ની against file કરી શકે. So person can file opposition against the patent application between the publication of application and 1 year of grant of the patent. 1 વર્ષ patent grant થયા પછી તમે એમાં apply કરી શકો છો opposition. As we talked earlier, every country have separate provision for patent right. દરેક દેશને પોતાના patent right ના અલગ provision છે. If one wants to file patent right internationally or on his or her product, there are many provisions such as general agreement on tariff and trade related aspects of intellectual property right, World Intellectual Property Organization, International Union for Protection of New Plant Varieties, World Trade Organization. International provisions
Paris Convention. Though this convention, applicant can protect his or her invention in multiple countries. ઘણા બધા દેશોમાં તમે મલ્ટિપલ કન્ટ્રીઝમાં અપ્લાય કરી શકો છો. પેટન્ટ કોઓપરેશન treaty. Applicant can file a single common application for multiple countries. એક જ એપ્લિકેશન ઘણા બધા દેશો માટે તમે કરી શકો છો. Handled by World Intellectual Property Organization. આનું સંચાલન વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન WIPO એ કરે છે. પેટન્ટ ઇન બાયોલોજિકલ સાયન્સ. Invention arising from biological research can mean nucleic acid, proteins. It's for the manipulation or use of DNA or proteins in the laboratory. In medicine, diagnostic kits, pharmaceutical microarrays, pieces of software for bioinformatics analysis, or industrial scale processes for the production of food or medicine. Under US patent law, DNA sequences are patentable as compositions of matter. Indian Patents Act 1970 allows invention on isolation for substances like DNA. Gene sequences are patentable if function has been ascribed to that gene sequence. Patent in biological science. The microorganisms and microbial inventions can be patented in India under Patent Act 1970, provided when the strain is new. Plant patents are obtainable in US, South Africa, and Japan. The US Plant Patent Act 1930 granted property right for privately developed plant varieties of asexual reproducing plants. Life form of plant and animals except microorganisms are not patentable in India. એ મુદ્દો અગત્યનો છે ઇન્ડિયા માટે. In pursuance to the TRIPS agreement, India has enacted Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act 2001. Protection of Plant Varieties PPV and Farmers Right FR Act 2001. Patent in biological sciences. Indian Patent Act 1970 Amendment 2005 has excluded from patentability under section 3J plant and animals as a whole or any part thereof other than microorganism but including seeds, varieties, species, and essentially biological processes for production or propagation of plant and animals. Traditional knowledge of digital library. This library is a collaboration between the Council of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, and the Department of Ayurveda, Yoga, and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy, Ministry of Health and Family Welfare of India. It prevents granting of patents of products developed utilizing traditional knowledge where there has been little, if any, inventive step. Also provide information on traditional knowledge existing in India. Contains information for patent examiners
on prior art that would otherwise be available only in Sanskrit and other local languages in Indian libraries. List the precise time, place, and medium of publication for prior art searches by patent examiners. Patent database and tools. It is necessary to maintain all the data of patent till the date. આ દરેક પેટન્ટનો ડેટા છે એને સંભાળીને રાખવો એ ખૂબ જરૂરી છે અને એટલા માટે એ ડેટાને મેન્ટેન કરવા માટે એની સંભાળ માટે એને જોઈએ ત્યારે રજૂ કરી શકવા માટે એની ઓફિસ કાર્યરત હોય છે અને એ પેટન્ટ ઓફિસ મેન્ટેનન્સ ડેટાબેઝ ઓલ ધ પેટન્ટ્સ બધી જ પેટન્ટ્સ નું એ મેન્ટેન કરે છે આ ઓફિસ. There are patent office such as Indian Patent Office, US Patent and Trademark Office, Europe Patent Office. આ રીતે એની ઓફિસીસ કામ કરે છે. આ ઉપરાંત ઇન્ટરનેશનલ પેટન્ટ એપ્લિકેશન થ્રુ પીસીટી એ પણ એ પેટન્ટ ઓફિસ તરીકે કાર્યરત છે. Now there are some tools such as free patents online and Google patents. Now patent database and tools, other paid patent searching tools. There are paid patent searching tools. Derwent Innovations, Questal Orbit, and Petseer. Now there are these are the references. These are the links which can provide information about IPR in detail. Thank you. I hope everyone has been able to understand. I have tried my best to make you understand through this online lecture. I am very much thankful to Gujarat University and my friend Dr. Nainesh Modi to inviting me. Thanks to all. Thank you.